হ্যালো গাইজ, আজকে আমরা ক্লাস 8-এর লাস্ট চ্যাপ্টার ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রিজ এটার আমরা অ্যাক্টিভিটি সলিউশনসগুলো করবো। সো লেটস গেট স্টার্টেড গাইজ। এটা যদি বেঙ্গলি অ্যানালিসিস চাও লাইন বাই লাইন, তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেওয়া আছে, ওখানে ক্লিক করলেই তুমি বেঙ্গলি অ্যানালিসিস পেয়ে যাবে। ওকে, সো লেটস গেট স্টার্টেড গাইজ। ইন অ্যাক্টিভিটি 1, টিক দি কারেক্ট অল্টারনেটিভ। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, দি ন্যারেটর ওয়াজ স্পিকিং অফ হিজ এক্সপিরিয়েন্স। Options such as A, of recent times, B, about 40 years ago, C, 40 years into the future. Answer is B, about 40 years ago. Second question, the land could produce only, options, plants of all types, wild lavender, or C, oak trees. Answer is wild lavender at a B option. 3 number question is, the village where he was camped was inhabited by. Options, the villagers, wild animals, none. Option to hobe C, none. I guess last question, the sound of the wind is compared to. Options, a flute, drums, a wild beast. Answer hobe C, a wild beast. In activity 2, rearrange korte hobe sentence guloke. Prothom sentence jeta je, the narrator had been walking for 3 days. এটা 1 নম্বরের সেন্টেন্স, এটা 1 নম্বরই থাকবে। সেকেন্ড, হি কেম অ্যাক্রস আ ড্রাই স্প্রিং, এটা 5 নম্বর হবে। ফিফথ, থার্ড হচ্ছে, নো ভেজিটেশন গ্রিউ ইন দ্য রিজন এক্সেপ্ট ওয়াইল্ড ল্যাভেন্ডার, এটা হবে সেন্টেন্স নাম্বার 2। তারপর এটা হচ্ছে, দি ন্যারেটার্স ক্যাম্প ওয়াজ নিয়ার অ্যান অ্যাব্যান্ডেন্ড ভিলেজ, এটা হবে সেন্টেন্স নাম্বার 3। তারপরে হি ওয়াজ ইন সার্চ অফ ওয়াটার, এটা হবে সেন্টেন্স নাম্বার 4। আর হি লস্ট অল হোপস অফ ওয়াটার ওয়েন হিজ সার্চ প্রডিউসড নো রেজাল্ট আফটার 5 আওয়ার্স, এটা হবে নাম্বার 6। তাহলে পরপর আবার বলে দিই, 1, 5, 2, 3, 4, 6। গাইজ, অ্যাক্টিভিটি 3 একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা আনসার দিতে হবে। ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ভিলেজ ওয়াজ অ্যাব্যান্ডেন? তোমার কেন মনে হয় যে ভিলেজটা অ্যাব্যান্ডেন করা হয়েছিল? অ্যাব্যান্ডেন মানে ছেড়ে চলে গিয়েছিল সবাই। আনসার হচ্ছে, দি ভিলেজ বিকেম অ্যাব্যান্ডেন্ড অন অ্যাকাউন্ট অফ ড্রাউট। ড্রাউট মানে খরার ফলে, because there was no water. Without water, no creature can live. Without the water, the villages couldn't grow crops and vegetables, so they abandoned the village. মানে জল ছিল না, জল ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, তাছাড়া কোনো চাষও হয়নি, তার জন্য সবাই ছেড়ে চলে গেছিল। Here is in activity 4. Complete the following sentences with the information from the text. Okay, এ আছে, in the text I refers to, এখানে হবে the author himself. Second one, the shepherd's cottage would be the narrator's shelter for the night since. Answer হবে, the author agreed to stay. C, with a great deal of attention the shepherd, এই সি এর এটা আছে দেওয়া, আর আনসারটা হবে, the examined the acorns and separated the good ones from the bad ones. Last one, the impression provided by the shepherd to the narrator was, এর আনসারটা হবে, the narrator felt that nothing could disturb the shepherd. Yes, activity 5 এর কোয়েশ্চেন আছে, তার আনসার দিতে হবে। প্রথম কোয়েশ্চেনে, গিভ 2 examples of the shepherd's hospitality towards the narrator. হসপিটালিটি মানে আতিথেয়তা, মানে আতিথেয়তা যে দেখিয়েছিল ওই শেফার্ডটা, সেটা 2টো এক্সাম্পল দিতে হবে। আনসারটা বলে দিই, ফার্স্ট হচ্ছে, অ্যাট ফার্স্ট দি শেফার্ড অফার্ড ড্রিঙ্কস টু দি ন্যারেটর। দ্বিতীয়টা হবে, সেকেন্ডলি দি শেফার্ড লেট দি ন্যারেটর to his cottage and allowed him to stay there for the night. Second question, state the profession of the people who inhabited the 4 or 5 remote villages. মানে ওদের মানে যে 4-5টা ভিলেজ ছিল, সেখানে লোকদের কাজ কী ছিল, মানে তারা কি করে জীবিকা নির্বাহ করত। আনসার, দি ভিলেজার্স were wood cutters and charcoal makers. সি এর কোয়েশ্চেন বা 3 নম্বর কোয়েশ্চেন, I was intrigued. Why was the narrator intrigued? Answer, the narrator was intrigued by seeing the focus and the determination of the shepherd. Guys, activity 6 এর true false আর তার সঙ্গে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে। Guys, প্রথম কোয়েশ্চেনটা কি আছে দেখা যায়। প্রথম স্টেটমেন্টটা, the next morning the shepherd left his house all by himself. This is false. A statement of, when the shepherd left his house, he carried with him 100 chosen and counted acorns and an iron rod. B, 20,000 trees had sprouted from among the trees planted by the shepherd. Guys, এটাও false হবে। এটা হবে, from 100,000 seeds 20,000 trees had come up.
See, the narrator met Elzevir Beaufair after a time span of 5 years. That is true. কারণ এই সেন্টেন্সটা আছে দেখবে after the war. Author met Elzevir Beaufair 5 years later for the second time. Guys, the forest had sprung with the combined effort of the villagers and the shepherd. It obviously falls, and একটা line আছে দেখবে, this had all sprung from the hands of this one man. Is the activity 7. আবার answer the following questions. দেখা যাক ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি আছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আছে, হাউ ডিড এলজিয়ার বুফে প্ল্যান দ্য একর্নস, কীভাবে একর্নসগুলোকে লাগাতো। আনসার, অ্যাট ফার্স্ট হি চোজ দি বেস্ট 100 seeds, then he went to a land, dug 100 holes, put one seed in every hole and covered the holes again. And a B question, guys, this is the answer of question A. The B questionটা কি আছে দেখা যাক। How many years later did the narrator revisit the country? Answer, 5 years later the narrator revisited the county again. I found that the war had not disturbed him at all. Why do you think that the war had not been able to disturb Elzevir Beaufair? Answer, the war had not been able to disturb him because he had continued his planting and the oak trees of 1910 became much longer. তার মানে এটা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে ওয়ার সত্ত্বেও ও কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি প্লান্ট করে গেছিল, তার ফলেই গাছগুলো বড় হয়ে গেছিল। ওকে গাইস, দি লাস্ট কোয়েশ্চেন কি আছে, what was the narrator's reaction on seeing the massive oak trees? Answer, the narrator felt that men could be as effective as God in the domains other than destruction. এটা মানে এটা দেখে ওক ট্রিগুলো দেখে বোঝা গেছিল যে যদি ডিস্ট্রাকশন পথে না গিয়ে মানুষ যদি অন্য ডোমেন মানে অন্য ক্যাটাগরিতে যায় বা অন্য মানে ডিস্ট্রাকশনের অপোজিট যদি হতে পারে মানে কনস্ট্রাকশনের দিকে যায়, তাহলে কিন্তু ম্যান ক্যান বি অ্যাজ এফেক্টিভ অ্যাজ গড, মানে ভগবানের সমতুল্য হতে পারে। গাইজ, ইন অ্যাক্টিভিটি 8-এ দুটো সেন্টেন্সে কম্বাইন করতে হবে ইউজিং ইনফিনিটিভ। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আছে, মাই মাদার ওয়েন্ট টু আগ্রা, ফুল স্টপ আছে, শি ওয়ান্টেড টু ভিজিট দি তাজমহল। এটা দুটো সেন্টেন্সকে একসঙ্গে করলে হবে, মাই মাদার ওয়েন্ট টু আগ্রা টু ভিজিট দি তাজমহল। সেকেন্ড, দি ম্যান হেল্ড দ্য মিটিং, ফুল স্টপ, তারপরে হি ওয়ান্টেড টু সিলেক্ট আ ম্যানেজার ফর দি ফ্যাক্টরি। দুটোকে একসঙ্গে করলে হবে, দি ম্যান হেল্ড দ্য মিটিং টু সিলেক্ট এ ম্যানেজার ফর দি ফ্যাক্টরি। 3 নম্বরে, she was too tired, she could not work. Answer, she was too tired to work. Fourth, the school has appointed a new teacher. He would teach Bengali to the students. Guys, the school has appointed a new teacher to teach Bengali to the students. Guys, in activity 8 we fill in the blanks with the present perfect continuous tense to be of the given verbs. The first answer হবে, the dog, answer হবে has been barking since last night. Second one, the man, it has been reading the newspaper for 2 hours. Third one, the students, answer have been preparing themselves for the quiz competition for several months. The last one, mother has been cooking dinner for all of us throughout the evening. Guys, in activity C, change the underlined verbs into past perfect continuous tense. First, he said that he had tried to contact us over phone since 8 o'clock that day. Eta past perfect korle hobe. He said that he had past perfect continuous korle hobe. He said that he had been trying to contact us over phone since 8 o'clock that day. Second one, for a long time they had planned to visit the caves of Ajanta and Ellora. Answer, for a long time they had been planning to visit the caves of Ajanta and Ellora. Third one, the actor who had played the part of Netaji became ill after the show. Answer, the actor who had been playing the part of Netaji became ill after the show. Last one, my sister explained that she got up late because she had studied till midnight. It answered away, my sister explained that she got up late because she had been studying till midnight. Guys, in activity 8D, change the following sentences into indirect speech. Okay, the first one, Mohan said, my mother will leave tomorrow. Answer away, Mohan said that his mother would leave the next day. Second one, my friend said to me, I'll be grateful if you help me now. Answer, my friend told me that he would be grateful if I helped him then. Third one, the child said to his father, please give me a toy.
Guys, the answer for this answer, the child requested his father to give him a toy. Fourth one, oh, what a hot day it is today, said Rita. Answer হবে, Rita exclaimed that it was a very hot day. Last one, may we save our good earth, said the teacher. Answer হবে, the teacher hoped that they might save their good earth. Because in activity 9, fill the words in the third section of the text which mean the following. মানে একটা রিপ্লেসমেন্ট সিঙ্গুলার ওয়ার্ড দিতে হবে, যেমন আছে আ ওয়ে অফ ইম্প্রুভিং দিস সিচুয়েশন, আনসার হবে রেমেডি। সেকেন্ড ওয়ান, টু রিপিটেডলি হিট অ্যাট সামথিং, এটা হবে পাউন্ড। সি, আ প্লেস উইথ নো পিপল ইন ইট, আনসার হবে ডেজার্টেড। আর ডি ওয়ান, লেফট উইথ নো ওয়ার্ডস, এটা হবে স্পিচলেস। গাইজ 10A আমার রাইটিং স্কিলে চলে এসেছে। এখানে একটা ইমাজিনারি কনভারসেশন লিখতে হবে বিটুইন আ ট্রি বা প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইউ। গাইজ এখানে আমি একটু চেঞ্জ করেছি, এখানে ট্রি বদলে আমি প্ল্যান্ট করেছি, এবং প্ল্যান্ট যেটা নিয়েছে সেটা হচ্ছে জ্যাসমিন প্ল্যান্ট। এটা তুমি চাইলে প্ল্যান্ট না করে যে কোনো ট্রি করতে পারো। এনিওয়েজ, বলে দিই, মি, আর ইউ দি প্ল্যান্ট দ্যাট আই প্ল্যান্টেড 5 years ago? Plant, yes I am. Me, I see. You have grown up now. You have beautiful green leaves and white flowers. The plant, thanks. You helped me to be like this. You watered me regularly in order to keep me alive. Me, yes, but I became irregular lately and often forgot to water you. I apologize. Plant, never mind. By the way, do you enjoy the fragrance of my flowers? Me, yes, the fragrance rejuvenates me and fills me with joy. I want to thank you for that. Plant, you're welcome. All these flowers are for you. This is my token of gratification for keeping me alive. Me, I'll take care of you and will plant more trees from now. Thank you for everything. Last writing skill, suppose your friend who lives in a hostel is missing his or her friends and family. He or she is feeling very lonely and sad. Write a letter inspiring him or her to cope with his or her present situation. Hostel আছে তোমার একটা বন্ধু, তার মন খারাপ করছে ফ্যামিলি আর ফ্রেন্ডসদের জন্য, তাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বা ইন্সপায়ার করার জন্য একটা চিঠি লিখতে হবে। শুধু বডিটা বলে দিচ্ছি, বাকি তো ফরম্যাট তোমরা জানোই। সো, হাউ আর ইউ? You have written in your last letter that you have been feeling depressed in the hostel. You're missing your friends and family. That is natural to feel that way. I can feel what you are going through. But you're there for a purpose. You are studying in one of the best schools in India. Very few people get this opportunity. So you have to learn to cope with this situation. Focus on your studies. Engage yourself in extracurricular activities. Be brave and strong. Talk to your parents over phone regularly. I'm sure everything will be fine. No more today. Hope to get a response from you soon. Take care and stay healthy. Guys, this is the end of the activity. I hope you liked it. একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিই, এটার অল্প কিছু চেঞ্জেস করে আমি একটা অ্যাক্টিভিটি সলিউশন বই থেকে তোমাদের জন্য পড়ে শোনালাম। এখানে আমার অবদান খুবই কম। আমার উদ্দেশ্য যাদের কাছে অ্যাক্টিভিটি সলিউশন বইটা নেই তারা যেন একটা উপকৃত হয়। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং, হ্যাভ এ বিউটিফুল ডে, টাটা।